these young South Koreans are on a mass blind date. 100 men and women are here hoping to find love with the help of the government. 그 마음의 여유가 없어요, 보니까. 그래서 내 친구가 For the next 5 hours, they'll play games, dance, and dine until they find the one. But it's not all fun and games. South Korea is facing a demographic time bomb, grappling with the world's lowest fertility rate that threatens its very future. And the government is scrambling for solutions, from cash for having babies to unconventional initiatives like this matchmaking event. The country even declared a national emergency over the plunging birth rate. In countries that have low fertility rates, younger people don't find it worth it to have kids. There's a lot of negativity about parenthood. Experts warn of a demographic trap that could overwhelm economic growth. By 2044, South Korea's workforce could shrink by nearly 10 million. 아이를 낳아라 말아의 문제가 아니라 그래야지 우리 사회가 어떻게 지속을 할 수 있냐의 문제. But for many young South Koreans, it's personal. Usually, we think that getting married means sacrificing myself. 가장 1번이 되는 이유는 청년 세대의 삶의 질이 너무 떨어지고 있다고 생각을 해요. What's unfolding here mirrors a wider global trend that's hitting East Asia the hardest. So what can the world learn from South Korea's crisis? And what does it mean for their future? This matchmaking event has been running since 2023. And 28-year-old Eun Bae hopes to find her future husband here. 진지하게 미래까지 함께 할 수 있는 사람을 찾으러 나왔습니다. 저출생 문제 극복에 가장 첫 관문이 결혼을 하는 것입니다. 일이 많고 직장 다니는 청춘들을 위해서 우리가 만남의 장을 만들어 주었습니다. South Korean women are now having fewer children than ever before, less than 1 child per woman, far below the 2.1 rate needed for a generation to replace itself. 사실 전쟁 중이지도 않은 한국에서 이런 숫자가 나온다는 건 전 세계적으로도 유례가 없는 일이고요. For this 26-year-old aspiring actress, individuality and career ambitions take precedence. 결혼이나 출산 같은 경우는 필수적인 요소는 아니라고 생각을 해요. 사실 배우로서의 저의 커리어 앞으로 너무 하고 싶은 것도 많고 나아가고자 하는 방향도 명확한 것도 맞고요. She believes her generation is dealing with larger issues beyond finding happiness through traditional family values. 어느 정도의 경제력, 그리고 시간, 그리고 마음의 상태, 몸의 체력적인 부분, 사실 이런 것들이 여유라고 저는 생각을 하는데 The latest government report in June says economic conditions such as work-life balance, housing, cost of living, and job opportunities are key to marriage and childbirth decisions. 매월 초가 되면은 이번 달 카드값 어떻게 내지? 내가 무작정적으로 내가 저출산 이 시대에 힘이 될 거야 라는 생각은 안 해요. 지금 나 당장 먹고 살 것도 힘든데. Now we have these highly educated generations, but there's so many financial and economic pressures on housing, on all of those things, that there's not a surety that people will be able to hit those markers of adulthood that we really relied on in the past. South Korea's birth rate decline has been unfolding for decades. 우리 기록상 1971년도에 100만 명이 태어났는데요. 50여 년이 지난 작년에는 23만 명, 재작년에는 25만 명이 태어났습니다. 97년에는 IMF 경제 위기가 있었고 2020년에는 코로나 신생아 수가 무너졌던 그 순간 두 번째가 있었는데요. 경제 활동이 굉장히 어려워지고 많은 국민들이 출산을 하지 않는 선택을 했던 것이고요. 불과 50년 사이에 대한민국 인구 절반이 사라지게 되는 것이 예상되고 있습니다.
Since the early 2000s, the country has rolled out a bunch of initiatives to tackle the declining birth rate, pouring in more than $280 billion so far. And yet, they have fallen far short, with one survey showing 90% of respondents find the birth rate campaigns ineffective. 굉장히 성급한 정책들, 청년을 이해하지 못하는 정책들이 나오고 있는 것 같습니다. Some initiatives border on the absurd, like this politician promoting Kegel exercises, or this one suggesting girls start primary school a year earlier than boys to make them more appealing. And let's face it, raising kids is downright expensive. We're not just talking about diapers and milk anymore. A recent study revealed that South Korea is the most expensive country in the world to raise a kid, at 7.79 times the GDP per capita. And it's education expenses, like cram schools or private tutoring, that are taking up the single largest cost. 한국 사회의 저출생 대책이라고 하는 것이 임신과 출산과 육아에만 포커스를 맞추고 있는데 그것이 아니라 아이를 낳고 키우기 좋은 사회로 간다는 이 사회의 대전환의 패러다임 속에서 저출생 대책을 고민해야. That's certainly the case for Ji Hae-myung, who leads a busy life working for a foreign real estate company. Despite getting married 5 years ago, the 37-year-old remains deeply skeptical about having children. My mom always said that don't get married. That generation woman, their life is not that happy because our society, there is really strong Confucianism, so the structure is not fair, especially husband and wife. Many companies, they still think that taking care of a child should be for a woman, not man. Why we should choose family or my career? I think it's really unfair. 성별 임금 격차가 한국의 가장 큰 나라 중에 하나거든요. 아이를 낳고 돌아오면 사실 그 임금 갭이 더 벌어져 있을 수밖에 없는 조건 속에서 많은 여성들이 아이를 낳는 대신 커리어를 유지하는 선택을 할 수밖에 없고요. The fear of career setbacks for women is a major reason behind the falling fertility rate in South Korea, contributing to almost half of the drop. We see that women are increasingly sandwiched between caring for aging parents and young children, and then also being asked to work more. And it's a nearly impossible task, right? 실제로 제 주변에도 저와 비슷한 시기에 아이를 낳거나 지금 출산을 고민하고 있는 많은 여성들이 아이를 낳고 난 뒤에 내가 직장에 복귀할 수 있을까 하는 경력 단절의 고민들을 갖고 있고 실제로 해고당하는 경우도 있고요. I think to have a baby is really a blessing for our life if I'm ready. But if I'm not ready, it could be disaster. Their stories reflect what's happening across the region. For the first time in modern history, the number of women in their prime childbearing years across East Asia is projected to fall below 100 million next year, according to the UN. 이 문제가 단순히 경제적인 한 나라에 국한된 문제가 아니라 동북아 지역의 외교 안보 그리고 좀 경제적 상황, 글로벌하게 연관된 문제로 저는 해석을 하고 있습니다. 또 저소득계층, 그리고 지방, 그리고 젊은 세대들에게 더 불리한 환경이 되면서 서구 사회도 마찬가지입니다. 성녀들이 지금 어떤 생각을 하고 있는지 어떻게 가고 있는지 봐야 되고요. 옆에 나라들은 어떻게 흘러가고 있는지도 같이 봐주셔야 될 것 같아요. Experts say the steep fertility decline won't be reversed, at least in the next few decades. So the question remains, what can be done? For some, it's helping women balance work and family life. 예를 들면 여성과 남성이 같이 이제 육아휴직을 썼을 때 혹은 번갈아 가면서 육아휴직을 썼을 때 그 기업과 그 부부에게 더 인센티브를 준다거나 아빠들의 육아휴직을 늘릴 수 있었던 유럽의 여러 가지 방법들 이런 것들을 오히려 한국이 더 많이 벤치마킹 해와야 되지 않을까 싶습니다. And for the youth, it's creating a sense of stability and security. 청년 세대가 출산과 임신에 대해서 진지하게 고민을 할 수 있는 어느 정도의 터전과 생활의 수준이 필요하다고 생각을 하고
그거를 뒷받침해 줄 수 있는 어느 정도의 정책이 명확해지고 명백해져야지 그 여유라는 게 제 스스로 느껴졌을 때 출산이란 걸 고민하게 될 것 같아요. 부동산 값도 주거비도 안정적으로 낮아져야 된다고 생각을 하고 학벌을 강화하는 이 쓸데없는 이 사교육 체제도 없어져야 된다고 생각을 합니다. 그리고 우리 사회가 좀 더 효율하고 좀 더 공정한 사회가 되면서 Other efforts look at core familial values, as Korea's work-life balance ranks near the bottom among OECD nations. 최소한 퇴근 시간 이후에는 사랑하는 가족들과 자녀와 함께 저녁 한 끼 먹으면서 오늘 뭐 했는지 이야기 나눌 수 있는 사회가 되어야 아이를 더 낳을 수 있는 거라고 생각하고요. Experts say South Korea is in need of a bold vision. I think one of the most important things that we can all do is just accept that fertility rates are low and start moving on. There is so much noise around low fertility rates right now that I fear is really preventing us from putting in place solutions for an aging population where we could be resilient and have this resilient world. We have to take some time to prepare for that and adapt. This journey towards a resilient future requires bridging the generational gap. 지금 청년들에게 어떻게 살아라라고 얘기하는 것보다는 지금 기성세대가 청년세대에게 다음 세대에게 미래 세대에게 어떻게 무엇을 양보할까를 고민해야 된다는 생각을 하고요. 저는 그렇거든요. 행복하게 살고 싶거든요. 바뀐 시대와 발맞춰 걸어가는 것이 굉장히 중요한 시대라고 생각을 합니다. 진짜 저출산 문제를 해결하고자 한다면.